G survey Q quelques chose clocher des Q la notification slack D mason est apparu 23 hours 47. Un vendredi Sawyer. Rennes ton badge. C'était tout. Pause D contexte. Pause DRH. Pause d'objet. Just sep syllabus D goulinantes D lego suffisant dun tech bro. Qui coulayan sermon ekran com un ipated. G li fixi un seconde. Attendant lawsuit. Putre un suivi genre loljk. Oh, un emoji idiot. Rien. Just see message. Comme si j'étais un personnage dans une de ces petites réorganisations fantasmies. Il n'avait mis pas le crandy le faire pendant les heures de bureau. Je vais tenu set fichu boit bout de bras pendant 6 ans. 3 reorgs, 2 acquisitions rates et une attaque ransomware completement fall au la seule raison pour laquelle on n'a pas tout perdu. C'est que je vais personnellement appeler un prestataire de sauvegarde depuis l'enterrement de ma mère et maintenance ça. Un message slack minuit. Comme si j'avais rendu un livre de bibliothèque en retard. Je n'ai pas pleure. C'est ça. Le plus drôle. Je n'ai presque rien ressenti. Putre que je faisais dej mon doule depuis des mois sans le savoir. On ne réalise pas quel point la pourriture est profonde jusqu'ici que quelqu'un y plante un doigt et que tout ta jam s'effondre. J'ai ferme mon ordinateur portable et range mes affaires. Comme on le fait quand on l'a dej vécu. Tiroir de dossiers. Mug chargour de seckers. Le mug que je vais vol dans la salle de conference B. Clé USB etiquette. Recettes de Janet. Spoiler. Si sont des modèles d'odid SOC2. Ma main a heside au desis de mon badge. G li laisse sur le bureau de mon manager. Bina line. Band magnétique tourne vers la hot. Parce que G rest poli. Mi quan G bouillon. Mais avant de partir. J'ai enregistré une dernière tâche. Lancer le protocole de bascule fournisseur failover. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sans avoir l'air de ces héros Reddit, et c'est tel que j'ai su que je vais toutes les cartes en main. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas un pige. C'était une procédure. Quand un utilisateur autorise avec un accès illégal licence sans protocole de succession, le basculement s'active. C'est conçu ainsi. Parce que quand on garde des systèmes sensibles et des réseaux de prestataires refistels avec 12 ans de scotch d'entreprise, quelqu'un doit appuyer sur les freins avant que tout partie en vrille. Si quelqu'un, c'était moi, alors je la déclenche. J'ai clique sur confirmer, et je suis sorti. Oh, et au fait, un petit mot avant quand il plus loin. Si cette petite histoire traduit de politique de bureau, de coups bas passifs agressifs et des conséquences glorieusement stupides qui s'ensuivent te plate, rends-moi service. Appuie sur j'aime. Abonne-toi parce que 90% de ceux qui écoutent ne le font pas. Et hontement, voir ces chiffres grimper. C'est l'une des rares choses qui empêchent mon équipe de perdre la boule en montant ses vues de poubelle de comportement humain. Bien. On continue. J'ai passé ce week-end ignore le chaos. Mon téléphone a vibre plusieurs fois. Numéros inconnus, notifications, Slack essayant de forcer le passage malgré la désactivation. Du invitations linked in gens qui, je le savais, ne m'apprécient pas. J'ai laissé le bouilloire siffler et j'ai versé mon lentement. Comme si j'avais tout le temps du monde. Je l'avais. You non. Le protocole de bascule. Une fois déclenché. Verrouille les systèmes principaux en lecture sur et efface les identifiants admin temporaires. Les prestataires sont notifiés. De nouvelles clés d'accès sont retenues jusqu'ici que l'officier design réactive l'environnement. Si n'est rien de personnel. C'est comme ça que la politique fonctionne.
Une politique q jai redigi. Une politique quills en signi. Mason. Avec son cerveau nourri aux shakes proteins. Na jamais luo del des diapositives de résumé. Il pensit q genite quun relique. Une space de col silencius quan salut d'un hochement de tdn reunion et quan oubli d'inclure dans les fils slack jusqu'ici q quel quan demandi. He, Janita axis saw? We, Janet evade axes. Janet etate laxes. Mason ne le savait pas. O sen fitchit. Probablement les deux. Lundi a les très une très long journey pour Mason. Et je les savor chaque seconde. Au moment au lundi matin se pointet. Je vais dej fate du lessives. Prepare une semaine de balls de quinoa et coupe les griffes de mon chat tout en laissant des rediffusions de Judge Judy Hurler la justice dans la vide. Pendency temps. 8 hours 03. La première on du tsunami digo de Mason a frappe l'entreprise comme un pet mouille dans un ascenseur. Elle a ouvert la réunion générale avec cette petite phrase syrupieuse. Le quipe. Nous ons libérés un peu de bande passani heriti et nous avançons vers une pile de fournisseurs optimisés. Traduction. G vins de vire la seule personne qui savait quel prize aller dans quel orifice corporate. Et G pense très la messie. Il s'est ensuite vanté d'avoir déjà engagé des discussions préliminaires avec trois nouveaux fournisseurs. Des noms qu'il avait sans doubt pioches dans un podcast de start-up. L'un d'eux, Jean ne plaisantait pas. Avait ninja dans son nom. C'est comme, ça quan sait que c'est de la camelote. L'appel zoom était silencio. Sauf pour quelques two setches au des brutes de clavier feints. Quelques uns hotrant la titi. Says fragiles hochments corporate quan fate quan son piaret immobilier dependant enthusiasme simule. Mon moment prefer. Dany, la responsible confirmite. C'est mais en soudain mi parkers du discours de Mason et a fixe l'écran. L'air d'une personne regardant un infant jongleur avec des couteaux steak. 9 hours 15. Les Fishers ont commencé apparaître. Des petites choses de bord. Des tickets gira qui ne s'émettent plus jur. Des virements du lot financier de vendredi toujours en attente. Un malheureux de la relation client, Brandon, a envoy dans le chat de quipe. He, quelqu'un d'autre est bloc hors du portail de facturation? 5 minutes plus tard, un autre message. N plus, la page de statat SHS. Mason la ignore. Ne la pas vous et suppose que ça laisse régler tout seul. Car sa comprehension de systems backend equivalate un bambin écrasant une télécommande et se proclament ingénieur. 9 hours 52. Mon nom a disparu de slack enterrement. Evapor. Comme si je n'avais jamais existe. Pause de fil, adieu Janet. Pause de merci pour tes services. Just une suppression silencieuse dans un unaware que je vais contribuer. C'était comme regarder quelqu'un effacer tes initials dans du cement phrase et croire qu'il possède le trottoir. Sauf que Mason avait rate quelque chose. Voyez-vous, le système qui guère les dérogations de conformité ne dépend ni de Slack, ni d'Outlook, ni de la base RH interne qu'il était si fier d'avoir rationalisé. Il fonctionne sur un workflow séparé. Quand je l'ai personnellement migré vers une archive sécurisée après notre dernier audit. Le fournisseur avait suggéré d'ajouter des protections d'override bases sur les rôles. 10 hours 12. J'ai reçu un dernier email automatique sur mon compte de sauvegarde perso. Pas d'objet juste. Designation d'agent en attente d'override. C'est el que j'ai su que les lumières commençaient vaciller. Le système essayait de me réintégrer. Pas Mason. Pas le nouveau stagiaire en agits qui croyait encore que NetSuite était une marque de métallus. Moi. Et jusqu'ici que cette override soit valide.
Jusque CQ l'officier design autorise la reactivation. Tout restate verrouille. Pause de passation. Pause de changement de fournisseur. Pause de rapprochements de factures rien. Je n'ai pas suri. Pause encore. J'ai simplement transfert l'email mon avocat. Objet. Tic-toc. De l'autre côté de la ville. J'imagine Mason Arpenter la salle de conférence. Vociferant dans son téléphone tandis qu'un pauvre analyste IT tendait d'expliquer pourquoi le processus d'intégration des nouveaux fournisseurs renvoyait désormais une erreur 4003 et si petit message Guilleret. Système inattenté de validation par l'agent de conformité design. Veuillez vous refer au classeur SOC2, page 93. J'aurais pu les prévenir, mais ils n'ont pas demandé. Ils m'ont simplement coupé comme une verrou sur un tuto YouTube. Ce sont toujours les femmes silencieuses qui posent le fil page. Midi, les roues ne cèdent de déchaîner plus simplement. Elles brillantes. Dévoilant la colline droite sur une crèche. J'ai tout regard se dérouler depuis ma table de cuisine. Mon bol de flocons devient d'urser lentement en cement pendant que ma boîte de réception s'illuminate comme un sapin de Noël du désespoir corporate. Tous transfers. Tous automatiques. Tous déclenches par la mi-infrastructure backend que Mason croyait pouvoir purifier cause de citations motivantes et de bingo de mots la mode. 12 hours 06. Le premier email d'un représentant client est Tout. Objet. Problems d'accès urgence. CRM. Bonjour. Notre équipe ne peut pas accéder aux données CRM. Nous avons une réunion avec un contractant fédéral 14 hours et ons besoin d'une résolution immédiate. Merci d'escalator selon le besoin. 2 minutes plus tard. Un autre. Objet. L'API de facturation ne répond pas. Votre portail de paiement est hors service. Cela impacte les règlements automatisés. Cela constitue une violation du SLACI non résolu sous 4 heures. 12 hours 22. Mason a envoie un message tout le monde. Merci de votre patience. Petit problème avec notre fournisseur sortant. Tout sera résolu d'ici une heure. Mensonge numéro 1. Mensonge numéro 2. Elle croyait réellement que c'était juste un petit problème. Les équipes en commencent paniquer. Les canaux Slack étaient maintenant une cacophonie d'emojis diffus, de fils parallèles et de chains d'emails en copie carbone. Le département juridique avait interrompu son déjeuner pour se regrouper en urgence. J'étais assise dans mon canapé, une cuillère de glace fondue la main, et j'ai appuyé sur lecture d'une vieille émission de télé-réalité. Parfois, la meilleure vengeance. C'est de ne rien faire du tout. 13 hours 47. Mason a tenté un contournement. Il a demandé un fournisseur externe d'injecter de nouvelles clés API manuellement. Mais le système, fidèle et petit gardien, a rejeté la tentative. Message renvoi. Modification non autorisée. Agent design manquant. Viez consulter la documentation. Je pouvais presque entendre le bruit de sa mâchoire se serrant depuis l'autre bout de la ville. Puis sont venus les appels téléphoniques. Certains collègues, nerveux, m'ont appelé depuis leurs numéros personnels. Janet. Je sais que tu n'as aucune obligation mais. Peux-tu juste expliquer ce qui s'est passé? Je leur ai répondu calmement. J'aimerais bien, mais je n'ai plus d'accès officiel, demandé Mason. Le silence pesant de l'autre côté de la ligne valait plus que 1000 applaudissements. Verse 14 hours 30. La salle du conseil a de se transformer en zone d'angoisse. Les investisseurs commençaient à poser des questions. Les clients menaçaient de rompre leurs contrats. Chaque minute qui passait coûtait des dizaines de milliards de dollars. Et pourtant, je n'ai pas levé le petit doigt.
G ni pause trich. G ni pause pirate. G ni pause vol. Jai simplement suivi leur propre politique. Une politique quils avant signi and letters capitals lors du dernier audit. Mason, G l'imaginer. Commencit comprendre que si n'était pas juste une petite tempt. Si n'était pas un bug. C'était une fail dans son arrogance. Une conséquence logique de sa décision précipitée. Quand l'horloge affiche 15 hours 12. J'ai reçu un message chiffre d'un ancien collègue. Ils organisent une réunion d'urgence du conseil. Mason transpire comme un coureur de marathon. Ils envisagent de t'appeler. J'ai répondu. Quils envoyant une demande officielle par mon avocat. Une heure plus tard, comme prévu, un numéro inconnu clignote sur mon écran. J'ai décroche. Voix douce mais glaciale. Oui? C'était Mason. Sa voix n'avait plus le ton miel et arrogant. Elle était irréelle, précis, Janet. Écoute. Il y a eu un malentendu. On a besoin Q2. Q2 remets le système en marche. G suis resté silencieux un moment. A ces long temps pour qu'il comprenne que le pouvoir avait changé de mains. Puis j'ai dit. G ne travaille plus pour toi Mason. Parle mon avocat. Et j'ai raccroche. Laissez si silence derrière moi et plus satisfaisant qu'une importe quel tape sur l'épaule au prime defied light. Pendant si temps. Les canaux clients explosant. Un grand partenaire fédéral menace d'annuler un contrat de plusieurs millions de dollars. Les équipes marketing ne pouvant plus accéder leurs campagnes. Le service client se faisait incendier sur Twitter. 17 hours 45. Un email du conseil a terri dans ma boîte sécurité. Objet. Proposition de conseil. Retour temporaire en tant que consultante. Ils me frayent un contrat tout pour revenir temporairement. Reactiver les systems. Documenter les procedures et former Mason pour assurer une transition en douceur. J'ai ri. Pas un petit rire poli. Un vrai fou rire. J'ai pris une grande inspiration. Relu l'email. Puis répondu. Merci pour votre proposition. J'ai pu intervenir sous réserve des conditions suivantes. Mason démission de son poste de directeur des opérations. Mon contrat inclut une prime de signature de 6 chiffres et une protection juridique totale. Une reconnaissance écrite officielle de mon rôle dans la création et la maintenance de votre infrastructure. J'ai cliqué sur envoyer, et j'ai suis retourné ma glace. Maintenant presque sous. Le téléphone a sonné une demi-heure plus tard. Si n'était plus Mason. C'était un membre du conseil. Voix basse. Presque respectueuse. Nous acceptons. Mason a remis sa démission le lendemain. Son message était aussi fade qu'un PowerPoint sans police. J'ai décidé de poursuivre d'autres opportunités excitantes. Traduction. Il s'est fait humilier par ses propres lacunes. Quand je suis revenu. Si n'était pas en tant qu'ancien employé commandant son badge. C'était en tant que consultante indépendante. Payé grassement pour sauver une entreprise qui m'avait traité comme une variable négligible. Je suis entré dans les locaux, badge invite auteur du coup, et j'ai vu les visages tendus, les regards baisses, les murmures coupes net mon passage. J'ai branché mon ordinateur portable. Entre trois commandes et tout est revenu en ligne en moins de 5 minutes. Puis, je me suis levé. Et I ramasse mon sac et me suis dirigé vers la porte. Attends tu. Tu ne restes pas? A demandé Danny. J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Non. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Oh. En sortant. J'ai croisé le regard vide de Mason travers une vitre de bureau. Ses mains étaient vides. Son bureau depuis. Je n'ai pas leave la main pour lui faire au revoir.
Je ne vais plus rien lui dire. Sur le trottoir, l'air de fin d'après midi m'a frappé comme une bouffée de liberté. Le monde continuait de tourner. Les voitures klaxonnant. Une odeur de café frais flottait depuis un café voisin. Je n'étais plus prisonnière de leur ingratitude ni de leurs jeux de pouvoir mesquins. J'étais libre, richement payette, surtout vindiqué. Si soir j'ai ouvert une bouteille de vin bon marche et porte un toast moi-même. La patience. La compétence silencieuse sous-estimée. Et au du got de la justice corporate servi glacée. Parce quils montferry. Mais au final. C'est moi qui les ai expulses.